Hi class, karibu kwenye vipindi vyetu vya Inorganic Chemistry. Basi haitakuwa imependeza sana kama unakuwa unafuatilia vipindi bado hujasubscribe channel yetu. Nenda kwenye channel yetu Dr. Mlelwa's Lecture. Subscribe kwenye button iliyoko chini hapo ya video. Minya subscribe, bonyeza kengele, minya all kwa ajili ya kupata vipindi vyote tutakavyolikuwa tukivi-upload, na vipindi vinazidi kuendelea huko form 4 biology na form 6 vipindi vingine vinazidi kuendelea huko. Basi turudi kwenye vipindi vyetu vya chemistry. Sasa leo tunaenda kuangalia kipindi chetu. Baada ya kuangalia oxide, tuliangalia kipindi cha kwanza tuliangalia hydride. Kipindi cha pili tukaangalia chloride. Kipindi cha tatu tukaangalia hydroxide. Kipindi cha nne leo tunaenda kuangalia oxide. Tuliangalia hydride. Tukaja tukaangalia chloride. Tukaja tukaangalia hydroxide. Sasa basi leo kipindi chopita tumeangalia hydroxide. Leo tunaenda kuangalia oxide. Hiyo oxygen hiyo. Sodium and magnesium are strong metallic and the oxide are ionic. Some aluminum hydroxide is also ionic through aluminium, although aluminum is not a strong metal as sodium and magnesium. Some the oxide of this metal have a high melting point because the ionic bond of their crystal structure are very strong. Sodium and magnesium oxide are strong base. Hii variation ishike sana kwamba sodium and magnesium oxide are strong base. Aluminum oxide is amphoteric kama kwenye hydroxide kule. Tuona hydroxide ya aluminum ni what? Amphoteric. Anasema aluminum tena hadi kwenye oxide tena huku aluminum ni amphoteric vile vile. Kwamba tunaposema amphoteric kwamba it is either acid or base. Yaani haina sifa yote. Yenyewe sio acid wala sio base. Kwa hiyo unaweza kaigrupu kokote. Hii aluminum. Anasema the remaining oxide are acidic. Kwamba ukichukua hapa mcholea table kwamba ukichukua sodium na magnesium hizi ni base. Kwa hiyo unaweza copy hapo kwenye daftari kwa haraka. Aluminum oxide amphoteric. Silicon na hiyo silicon na zingine kuendelea huko silicon kuendelea mbele huko hadi kwenye chlorine. Argon tulisema tuichukue, tutaja kuidiscuss kipindi kijacho. Kwa nini tutaichukua tunapokuja kudiscuss element group wise. Tutaanza group 1 hadi group 8. Sasa hivi pindi najaribu kuviweka vifupi ili visikuboe. Maana inorganic chemistry sasa ina maelezo mengi. Sasa ukianza kusikiliza maelezo sana unaanza kuchanganya unachoka. Sasa najaribu kuweka vipindi vifupi ili visikuboe. Sasa maana kwenye organic maelezo mengi sana. Sasa nadhani hapo tumeelewana kama aluminum oxide amphoteric, sodium na magnesium oxide hizo ni basic, silicon mpaka chlorine ni acidic oxide hizo. Na tuje tuangalia hizo kama tulivyoona kwenye vipindi vingine na kwenye hydroxide zile lingine. Tuje tuangalie reaction of oxide with water inafanya reaction gani. Sema sodium float on water violently liberating hydrogen gas and forming sodium hydroxide. Kwamba kuchukua sodium kuchanganya na maji inatengeneza hichi kitu. Sodium kama sodium ya kawaida ndio kutengeneza hichi kitu. Sodium kuchanganya na maji inatengeneza sodium hydroxide na hydrogen gas. Sema kuchukua magnesium ndio kireact. Hii anasema some reaction with the element across the period 3. Hizi ni reaction tu za kawaida. Ndio kuchukua magnesium kuchanganya na maji na inakuja kutengeneza nini? Magnesium oxide na hydrogen gas. Sasa hapo hawaja kutuelezea nini kwamba kuchukua magnesium react very slowly with the cold water due to the formation of protective layer of what akati magnesium iko na react na maji kama jana form ile oxide magnesium oxide ndio form hichi kitu kinaitwa protective layer. Hii ikiform hii hydroxide inakuwa na hii inakuwa ni protective layer kwenye magnesium kwenda react na maji on the surface of the metal. Tanzania hapo tumeelewana. Small aluminum does not react with water. This is due to the formation of thin film of insoluble protective layer of oxide when exposed to air. Ndani tabia aluminum tunaijua toka form 3 to form 2 kwa tunaiongeleaga. Na form protective layer ile isije react na maji. Small formation of protective layer ukiexpose aluminum kwenye air na form hii aluminum oxide on the metal surface prevent any further reaction with water. Kwa ina form protective layer ambayo hiyo protective layer ni aluminum oxide hiyo.
Sema silicon react with steam only at red heat, kwamba hii silicon yenyewe ukitaka react na maji hapo lazima apply high temperature, and wanasema hapo red hot, yani steam temperature high ya juu, temperature huko high degrees, huko high degrees, huko degrees hata za 700 800 huko ndio ku form silicon oxide. Sasa na form silicon oxide pamoja na hydrogen gas. So phosphorus does not react with cold water. Sema of the common a lot of sulfur, lead and white phosphorus. So white phosphorus is only very slight soluble in water. Kwamba kuchukua ni white phosphorus ni soluble in water, lakini kuchukua hiyo lead nyingine, lead phosphorus, hizi ni allotropes za sulfur, kuna lead na white allotropes. Kuchukua hiyo lead ndio insoluble. Lakini anasema sulfur does not react with water at all. Chlorine dissolve in water to form hypochlorous acid and chloric acid by the following reversible reaction. Kwamba inatengeneza reversible reaction ni sasa kuchukua maji kuchanganya na chlorine hapo ndio kutengeneza kitu kama hicho. Sema the cause which I'm seeing to inorganic, wewe isikilize tu, sio kama inakuchosha jamani. Sema lakini kama nataka usome kwa urahisi, unaona hizi notes hizi zimeandika kwa urahisi sana. Unajua ukichukua notes zingine na notes complicated, ngoja nikuonyesha hapa. Kuna notes complicated kweli. Ndio unaona maelezo ya kutosha. Sema hii nzuri hii ina exercise, lakini kuna maelekezo ya kutosha. Maelezo mengi sasa. Hizo kama na maki sababu inaonekana wasomaji ni tofauti. Hizi kama mtu ushafundishwa umesikiza kama hivi, kwa hizi hapa ni nzuri sana. Lakini hizo kama mtu mwingine anajisomea peke yake, yani hataji mwalimu amfundishe. Sasa si tuje tuendelee kwetu bwana. Sema on exposure to the bright sunlight, chlorine water evolve oxygen gas. Kwa kuchukua chlorine maji ya chlorine ukiyapiga kwenye jua, mwanga wa jua ya kutengeneza chlorine gas hiyo HCl hapo na oxygen gas. Generally in the presence of bright sunlight, chlorine na kuchanganya na maji in the presence of UV ultraviolet light sunlight, hizo ndio kutengeneza hichi kitu. Sema reaction with the acid. Nadhani ni so ndefu kweli. Sawa. Tuje tuangalie hapo, anasema reaction with the acid. Anasema reaction with the acid. Nadhani hichi kipindi tumediscuss kipindi kijacho. Kwa leo tungeishia hapo ili siwachoshe sana. Kwa nadhani hapo maelekezo akiwa mengi tutakuwa na sahau vitu. Sasa hivi basi vipindi tajaribu sana kuviweka vio vifupi. Asanteni kwa elimu. Tukutane kipindi kijacho. Tunazidi kuprovide notes hizo. Dr. Mlelwa, maswali ya physical chemistry, topic ya state of matter, maswali ya kutosha hapo. Maswali ya kutosha, yani ushindwe wewe tu. Maswali mengi ya kutosha hapo. Maswali ya kutosha. Sasa kama unakuwa unazihitaji utawasiliana nasi kupitia namba zilizopo hapo chini. Hii ni chemistry 2, paper 2 ya chemistry, maswali hayo. Nazidi kuendelea hapo. Pia kuna maswali ya nutrition, plant and nutrition, Dr. Mlelwa Lectures Tuition Center, nutrition and plant study question. Swali la kwanza tumewekea majibu hapo. Ila kama unataka majibu ya maswali mengine, join kwenye group letu local Telegram kwa kupitia namba zilizopo hapo chini na kupitia link zilizopo chini. Kama bado ya download Telegram, ingia Play Store, download, afungua link hizo hapo chini. Asanteni, tutange kipindi kijacho. Pia kama unahitaji periodic table hizo na mitihani mingine hiyo kama kuchukua hapo biology. Huu ni mtihani wa maswali cytology, biochemistry, nutrition na gaseous exchange pamoja na transpiration. Hii ni kwa ajili ya wale wa PCB, wale wa PCM na nyie wasiliana nasi ili kupata maelekezo mengine zaidi. Hapo ni maswali ya kutosha, maswali 12. Asanteni, tutaenda kipindi kijacho. Subscribe our channel please na comment kama umeelewa, comment ili tuje kama tunaendelea vizuri au tunaenda tu mkoko hivyo.